Good morning, students. Today, in lecture number 15, we are going to study the fourth essay of our study by Francis Bacon, that is, of parents and children. This is the last but one essay. After that, we will study the last essay by Francis Bacon, that is, of love. Prior to this essay, we have studied of study, of friendship, and of revenge in the previous lectures. And my dear friends, today we are going to study the fourth essay, which is also well known and important. In this essay, Francis Bacon highly expresses the feelings of the parents. Being the parent, being the father, or being the guardians, the mother and father have lot of concern, chinta for their children or over the future of their children. So, my dear students, you are now students, learners, the children of someone, but you don't know what are the feelings, worries, and dreams of your parents towards you. So, being a parent, I know very well the parents always think about their children. Children means everything for them. They are their responsibility, they are their future, they are their concern, and they finally are their life. So, my dear friends, so take care of your parents and try to be complete their dreams as the earliest. Their dream means your future, and your future means the future of your coming children. So, this is the chain of responsibility. This is the concern of responsibility, so that now your father is your parent, so tomorrow you will become parent. So, you will have the same responsibilities today what your father is going to face. So, my dear friend, students, this is a very important essay that I am going to discuss with you. Because whenever any parent, any man get married, and after marriage when he face or children, responsibility, society, job, number of problems man has to face while confronting the responsibilities, facing the day-to-day problems. And at that time, he has a lot of dreams, lot of concern over his children that Francis Bacon very well going to discuss through this essay. विद्यार्थी मित्रों, फ्रान्सिस बेकन हा एक वेल नोन सुविख्यात जो तत्ववेता आहे, तो ह्या ऑफ पॅरेंट्स आणि चिल्ड्रन एशेद्वारे तुम्हाला वडिलांची, तुमच्या पालकांची जी काही चिंता असते तुमच्या भवितव्याची, तुमच्या उदरनिर्वाहाची, तुमच्या जीवनाबद्दलची किंवा तुमच्या दैनंदिन जीवनाबद्दलची ते व्यक्त केलेली आहे याच्यामध्ये. मुलांचं भविष्य उज्ज्वल म्हणजेच मुलांचं भविष्य, मुलांचं वेगवेगळ्या गोष्टीतलं यश संपादन हे वडिलांसाठी फार अभिमानाची गोष्ट असते. आणि त्याच वेळेस वडील आपलं जीवन जगते वेळेस आपलं एक एक पाऊल काळजीनं, विचारानं टाकत असतात. त्याच्यामुळं काय होईल, त्यांचा एखादा चुकीचा निर्णय झाला म्हणजेच त्यांच्या मुलांचं भविष्य धोक्यात येतं. म्हणून वडिलांची जिम्मेदारी ही फार महत्त्वाची असते. आणि आईवडिलांचं रोल हे तुम्हाला कधी कळतं, जेव्हा तुम्ही पालक व्हाल.
So, through this essay of parents and children, Francis Bacon highly focuses the views, world, philosophy, and overall nature of the parents towards their children. So, at the very beginning, Francis Bacon says, the joys means anand. The joys of parents are secret म्हणजे गुप्त, and so are their griefs, and so are their griefs. They cannot utter the one. How their joys are secret, the same time their griefs are also secret. वडिलांना तुमच्या यशाबद्दल जसा आनंद होतो तसंच तुमच्या भविष्याबद्दल काही जर चुकीचं होत असेल तर त्यांना त्याचं दुःख पण वाटतं. मीन्स द जॉईज ऑफ पॅरेंट्स आर सिक्रेट अँड सो आर देअर ग्रीफ्स. दुःख आणि सुख तुमच्याबद्दलचं वडिलांच्या मनामध्ये हे गुप्त असतं. दे कॅन नॉट अटर द वन, ते व्यक्त करत नाहीत. दे कॅन नॉट अटर म्हणजे व्यक्त करणे, एक्सप्रेस. दे कॅन नॉट अटर दी वन, काहीच व्यक्त करत नाहीत. नॉर दे विल अटर दी अदर्स, नॉर दे विल अटर दी अदर. अतर म्हणजे अटर मीन्स एक्सप्रेशन. सो here at the very beginning, Francis Bacon expresses the feelings of the father, parents, guardians towards you. So he says, if you succeed in such field, they feel very joy, but they don't express it because every parent feels pride, honor, joy, pleasure when their children become famous, children become or received awards, children become settled in their future, children get jobs, children became the source of income. So the same time their griefs also. If something wrong going to happen in the life of father, so he thinks, what will happen with my children if something wrong happened with me. माझ्यासोबत काही वाईट झालं तर माझ्या मुलाबाळांचं काय होईल याचं दुःख सुद्धा त्याच्या मनामध्ये असते. सो द ग्रीफ अँड जॉय ऑफ द पॅरेंट्स आर सिक्रेट. दे कॅन नॉट अटर द वन नॉर दे विल अटर द अदर. मीन्स दे कॅन नॉट अटर द जॉय अँड कॅन नॉट अटर द griefs also. So this is at the very beginning Francis Bacon expresses the nature, secret feelings of the parents. After that Francis Bacon comments on the other aspect, and that aspect is also very important, like the first one that just we have discussed, because parents are very serious and careful. So he further says, children sweeten labors, because if we have done children sweeten labors. Just you look at this second important quotation. He says, children sweeten labors. If the father works hard, earn a lot, thinks about their children, and their children become successful, at that time children sweeten labors. Means they think that student, my child has done good, means त्यांच्या मेहनतीचं चांगलं फळ झालं. चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्च्यून्स, but they make misfortune more bitter. Misfortunes म्हणजे दुर्दैव, more bitter. जर त्यांच्यासोबत काही झालं तर त्यांना फार वाईट वाटतं,
आणि जर त्यांच्या मेहनतीमुळं मुलांना चांगलं जेवण चांगलं राहणीमान भेटू लागलं त्यांना आनंद वाटतं आणि त्यांच्यासोबत काही वाईट होऊ लागलं तर आपल्या मुलाबाळांचं काय होईल हे दुर्दैव हे सुद्धा त्यांना कटू वाटतं कडवट वाटतं. दे इन्क्रीज द केअर्स ऑफ लाईफ, they increase the cares of life, they increase the cares of life, but they mitigate the remembrance of death. But they mitigate means reduce, reduce means reduce म्हणजे कमी करणे, reduce कमी करणे, but they mitigate the remembrance of death, the remembrance of death. So my dear friends, just come to know what Panish Bacon says. Just highlight here or look here. Children sweetens labor means if you work hard and children does well, so we simply say children has done well and he likes it well. But they make misfortunes more bitter means if something wrong happen त्यासोबत काही वाईट होऊ लागलं तर तो मुलासोबत पण वाईट होईल ही भीती त्यांना जास्त वाटते. बिटर दे इन्क्रीज द cares of life, they increase the cares of life means whenever man live in the society and have children, responsibility of the family and is also have not sufficient source, fixed source, and his everything is depend on his job, his work, his labor. So at that time he increase the cares of life, त्याला जीवनाची फार चिंता वाटते जेव्हा जबाबदारी वाढत असते. But they mitigate the remembrance of death. It means that mitigate means but what happens, but he has a pride that he has children, त्याला आनंद वाटतो की आपल्याला मुलं आहेत, he has children and they will just allow him after his death, कारण की त्याला वाटतं की रिमेंबरन्स ऑफ डेथ, कारण की आपल्याला जेवढं होईल तेवढं चांगलं करू, कारण की आपले मुलं आहेत ते आपोआप सांभाळतील म्हणजे मृत्यूनंतर सुद्धा ते वारसा चालू ठेवतील ऑफ द डेथ. And he says why he talks about that, because like the animals man have also the perpetuity means birth, death, responsibilities, having children and children will continue the race. जसं प्राण्याचे मुलं आहेत एकाचे एक रेस चालू असते तशा पद्धतीने माणसाचं सुद्धा काय आहे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन सायकल रन्स. It is equal with man and also animal, but the difference is in between the man and animal of the thought. फक्त विचाराचा डिफरन्स असतो, बाकी हे चालतच असते. म्हणून तो सांगतो की children sweetens labor. And he further, at the very outset we have seen the griefs and joys of the parents are secret. They cannot utter the joy and also the grief anywhere. The same way children sweetens labors, but they make misfortunes more bitter. म्हणजे दुर्दैव वाटतं त्यांचं काही वाईट होऊ नये म्हणून, परंतु त्याला वाटतं की आपल्यानंतर आपली मुलं हे सारखं सायकल चालू ठेवतील म्हणून तो त्याचा विचार सोडून देतो. मीन्स दी parents are centered through this essay. ह्या एशेद्वारे फक्त वडील किंवा पालक ह्याचं विश्व ह्याच्यामध्ये एक्सप्रेस केलेलं आहे. तो सांगतो की पुढं थर्ड इन द थर्ड एस्पेक्ट ही सेज द परपिच्युटी, जस्ट आय परपिच्युटी PRPTUI TY, perpetuity means the lasting forever, means forever. हे जे सायकल आहे forever or the long lasting or the cycle CYCLE, the cycle of the universe runs one after another, means birth, death are the
everlasting ideas or concepts. So he said the perpetuity means the everlasting, lasting, forever, कायमस्वरूपी. By generation is common. पिढ्यानपिढ्या काय कॉमन आहे? The perpetuity means एकानंतर एक. By generation is common. By generation is the perpetuity by generation is common to beast. प्राण्यामध्ये सुद्धा हे काय आहे? beast म्हणजे we can simply say animal. Animal nature. Animal. perpetuity हे प्राण्यात सुद्धा चालू आहे, परंतु माणसामध्ये काय वेगळेपण आहे प्राण्यात आणि याच्यामध्ये हे एवढा सिरियस सिमिलॅरिटी आहे. कुठला? जन्म मृत्यू सायकल एकानंतर एक जे चालत असते. बट memory merit and noble works are proper to man. He says further that perpetuity means the cycle of the birth, death, living, everything is common in man and animal or man and beast, but the difference between these two is the memory, merit and noble works. The memory is in man, meritorious work only man does, and noble works is in the hands of the man. So the perpetuity by generation is common to man and beast, but the difference is in between the two is man is superior than the animal because man has the different features than the animal, noble features, superior features that are memory, merit and noble works are proper to man than the animal. So here he talks about the man, so that man becomes more serious. Parents become more serious about their children, family and everything, and at the same time the animal doesn't become. प्राणी आपल्या मुलांची त्यांच्या भविष्याची चिंता करत नाही. बघता तुम्ही कुठले पाखरं असो, प्राणी असो किंवा जंगलातले प्राणी असो किंवा साप असो, हरिण असो, काय असो, काही दिवस त्यांच्यासोबत असतात, पुन्हा आपोआप ते मोठे जातात, त्यांना ते विसरून जातात, कुठं जातात माहीत नाही, त्यांची जिम्मेदारी सुद्धा नसती त्यांची, कारण की माणसाचंच आहे की ते मोठे झाल्यानंतर सुद्धा शेवटपर्यंत त्यांची काळजी घेत असतात, त्यांची चिंता करत असतात, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा, भविष्याचा, उपजीविकेचा विचार करतात. प्राणी एकदा तो उडायला शिकला, चालायला शिकला की त्याचा प्रश्न सोडून देतात. म्हणून ह्या माणसाच्या जे सवयी आहेत, विचार आहेत, हे डिफरंट आहेत. अँड शुअरली अ मॅन शॅल सी, सो ही further says that man is different from the animal, so his nature, his work makes him to think lot of about their children and care about their families. And so Francis Bacon talks about the idea which is very unique, and so he further says, and surely he says, and surely a man see, and surely a man see the noblest works, the noblest works and foundations from childless men. Here Francis Bacon further says that any man have children means he have the responsibility, he has the concern not only of his job but also of his family, of his work. So whatever he does fix in limit.
and his more attention is toward the family. So Francis Bacon further says, a man see the noblest work and foundations, means noblest one we will complete, or one does the noblest work in extreme, those who have no children. It means that he has no concern, he has no fear of joy, secret, and also the misfortunes. And so, here the childless man, according to Francis Bacon, does a noblest work compared to the child man. Because, because he, according to him is more dedicated, more sacrificed, because he has nothing to do with the family except the noble work, and so he does noblest work and a very ideal foundations. So further Francis Bacon says about them, so the care of posterity. So the care of posterity means फ्युचर जनरेशन, पुढच्या पिढीची जी केअर करण्याची जिम्मेदारी आहे. सो द केअर ऑफ पॉस्टेरिटी इज मोस्ट इन देम दॅट हॅव नो पॉस्टेरिटी, is most in them who don't have posterity. And here Francis Bacon expresses the another idea that ज्यांना मुलं बाळ नाहीत तर त्यांना तर संसार फॅमिली ह्याची चिंता जास्त असते म्हणतो. म्हणजेच इथं सांगतो की मॅन सी द नोबलेस्ट वर्क, आयडियल वर्क, ज्यांच्याकडे मुलं बाळ नाहीत त्यांच्याकडे बघतो. परंतु त्याच वेळेस तो म्हणतो की ज्यांना मुलं बाळ नाहीत, पुढची जनरेशन नाही, पुढची पिढी नाही, तो अजून त्याच्याबद्दल जास्त चिंता करतो. म्हणून तो सांगतो की दी मॅन have more care, more seriousness, and more concern about their families, though he may be childless man or the child man. So he further says that compared to this idea or with the same idea, बघा आपल्याकडे समाजामध्ये ज्यांना मुलं बाळ आहेत त्यांना वाटतं की फार प्रश्न आहेत, त्यांचे कपडे, शिक्षण, हे ते, त्यांचं भविष्य, त्यांचं राहणं. आणि त्याचवेळी ज्यांना मुलं नाहीत त्यांना वाटतं की आपल्याला मुलगा झाला पाहिजे, किती पण खर्च झाला तर चालेल, दवाखाना बघू, हा बघू, तो बघू, वेगवेगळे नाना उपाय करतात, परंतु मुलगा झाला पाहिजे. कारण की त्यांना त्यांच्या मुलाबाळामध्ये त्यांचं भविष्य बघायचं असते. आणि जे आहेत त्यांना ते ज्यांची चिंता वाटते, म्हणजे माणूस म्हणजेच पॅरेंट, म्हणजेच पालक, हे मुलगा असणारे आणि नसणारे यांना त्यांच्या चिंता असतेच. आणि पुढे सांगतो की दे दॅट आर, ही सेज इन दे दॅट आर दी फर्स्ट रेजर्स, रेजर्स म्हणजे उभे करणारे, उभे, first raisers of their houses, first raisers of their houses are most indulgent, are most indulgent म्हणजे मिक्स होणारे, समाविष्ट होणारे, towards their children, towards their children, beholding them as the continuous, beholding them as the continuous म्हणजे चालू, वारसा पुढे ठेवणे, continuous, not only of their kind, not only of their kind, but of their
work. But of their work, and so both children and creature. And so both children and creatures. Look at this last comment of today's lecture, just what Francis Bacon says through this quotation, well known information and his statement. What he says, that he says about the parents who are the first raisers of their houses, means who have raised their offices, घर उभा केलं, संसार केला, मुलं बाळ आहेत असे, of their houses are most indulgent towards their children, means the people who have made their houses responsible of their duty, responsible for their home, family and society, they are most indulgent towards their children. म्हणजे ते यांनी पहिले घरं बांधली, स्वतःला उभं केलं आणि मुलं बाळ झाले, ते त्यांच्यामध्ये जास्त समाविष्ट असतात. बिहोल्डिंग देम ॲज द कंटिन्युअस, त्यांना मुलामध्ये काय मिक्स होतात, कारण की ते त्यांचं कंटिन्युअस म्हणजे त्यांचा वारसा पुढं चालवत ठेवणारे असतात. नॉट ओनली ऑफ देअर काइंड, नॉट ओनली ऑफ देअर काइंड म्हणजे त्यांचा स्वभाव, त्यांची प्रतिकृती, त्यांचा वारसा, त्यांचा धंदा, हा एवढंच नाही तर बट ऑफ देअर वर्क, सो बोथ चिल्ड्रन अँड क्रिएचर्स, आणि त्यांचं काम सुद्धा, म्हणजे त्यांच्यासारखंच येतं त्यांचा मुलगा आहे हो, म्हणजे त्यांचा काइंड झाला, आणि त्यांच्यानंतर वडिलांचं जे वर्क आहे ते चालू ठेवणं. आता एक फॉर एक्झाम्पल फ्रान्सिस बेकन टॉक्स अबाउट द 16th century, अँड ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स, दी फॅमिली बिझनेस रन्स फादर टू सन, सन टू सन, सन मीन्स वडिलोपार्जित व्यवसाय चालायचा, शेतकऱ्याचा मुलगा शेतीच करायचा, म्हणजे तो वडिलाचा व्यवसाय निरंतरपणे चालू ठेवायचा, म्हणजे वेगवेगळी जी पद्धत होती त्या काळची. म्हणून फ्रान्सिस बेकन थ्रू दिस एसे टॉक्स अबाउट दी मेन family and the parents who have raised their houses first are the most indulgent in their family with their children, and they think that their children continue their everything, not only of their kind, म्हणजे त्यांचा वारसा आणि त्यांचं काम ते चालू ठेवतील after the death. So in short, my dear friend, in today's lecture number 15, Francis Bacon highly comments on the nature of the parents, the responsibilities, feelings, seriousness, care of the parents towards their children, and they, though they are in happy or though they are in misfortune, they can't express anything, everything they keep in mind, keep in their heart, means they keep it everything in secret. And after that, Francis Bacon says that the parents are also takes much responsibility of their families and children, so we become very much serious if something wrong happened to them. If something happened to them means automatically the reactions happens to their children. माझ्यासोबत काय वाईट झालं म्हणजे फॅमिलीचं वाईट होणार ह्याची चिंता त्यांना जास्त वाटते. आणि तो पुढे सांगतो की प्राण्यामध्ये सुद्धा माणसासारखा हा वारसा चालूच असतो, परंतु फक्त माणसामध्ये मेरिट असो, नोबल वर्क असो आणि मेमरी असो ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत, म्हणून माणूस हा जास्त सिरियस घेत असतो. आणि तो सांगतो की चाइल्डलेस माणसाकडून आपण जास्त वर्कची अपेक्षा करू शकतो, परंतु तो पुन्हा सुद्धा सांगतो ते सुद्धा जास्त सिरियस असतात आपल्या फॅमिलीबद्दल. सो इन शॉर्ट, in lecture number 15, Francis Bacon expresses his world here, the world of parents. So I stop here with this in brief. In the upcoming lecture, we will continue the further part of the essay. Thank you. Thank you.